Ja, guten Morgen. I would like to just finish the 3 slides remaining of this presentation, which we briefly saw yesterday at the end of the class. So this particular section, it deals with what? It's there in your textbook on page Seite 33. Seite 33 im Lehrbuch. It says die Wegbeschreibung. Die Wegbeschreibung. Der Weg, die Wege, der Weg, die Wege. The way, okay, die Wegbeschreibung. Beschreiben is to describe. Schreiben is to write. Schreiben, it's an important verb. Schreiben, lesen und schreiben. Lesen und schreiben. Schreiben is to write and lesen is to read. Yeah. Beschreiben is to describe. Beschreiben. And die Wegbeschreibung. Yeah, so these are very standard forms of asking for directions and again standard forms of giving directions, how to go to a place, how to Entschuldigung, ich habe eine Frage. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wo ist bitte der Bahnhof? Wo ist die Bank? Wo ist die Post? What is the other verb you can use instead of ist? Not liegst, but liegt. Wo liegt? Wo liegt der Bahnhof? Wo liegt die Bank? Wo ist die Post? Wo ist die Universität? Wo ist die Universität? Die Universität. In colloquial German, die Uni. The Univ, at least in Indian English you say the Univ, but in German die Uni. Wo liegt die Uni, die Universität, etc. Standard response is, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Einfach. Einfach, simple. Das ist ganz einfach. Schwer. Das ist schwer oder schwierig. Schwer oder schwierig. Einfach, schwer oder schwierig. Einfach ist simple, easy. Schwer, schwierig, difficult. Gehen Sie rechts, links, geradeaus und dann da ist der Bahnhof und da ist auch die Post, da ist auch die Bank, etc. etc. Okay. Links, geradeaus, rechts. So suppose we are standing at CLT. Suppose you are standing at CLT and I ask you, wo ist bitte das Gästehaus? Wo ist das Gästehaus? How would you give me directions from CLT to Taramani Guest House? Thank you. I kind of know how to get to Taramani Guest House from CLT. So, once it happened, actually in one of the quizzes it happened. We also have this thing about expressing likes and dislikes, right? So one of the questions
to simplest questions to ask is, so how do you find IIT Madras? How do you find life at IIT Madras, etc., etc. So I had actually put a question in one of the quizzes. Wie finden Sie das Schwimmbad am Campus? Schwimmbad, schwimmen to swim. Schwimmbad is a swimming pool. The Schwimmbad. So my my idea was to ask whether you like the swimming pool or don't like the swimming pool. So at least 5 students gave me detailed directions of how to go to the swimming pool. Wie finden Sie is how do you find the swimming pool from GC. Then I got detailed directions and all wrong directions to would have probably reached Andhra Mesin Taramani or something like that. Okay. So anyway, yeah. So I'm giving you a very simple task that I'm standing at CLT and I can speak only German. And I ask you, yeah, wo ist das Taramani Guest House? How would you give me directions? Hallo, ich habe eine Frage. Wo ist das Taramani Gästehaus? Ja. Gehen Sie rechts, dann gehen Sie outward straight. Geradeaus. Okay. Gehen Sie geradeaus. Geradeaus. Wie weit ist das? Wie weit? Weiter, machen wir weiter. We did that expression, weiter. Further. Okay. Far, how far? Wie weit? Hier gehe ich rechts und dann geradeaus. Wie weit? Uber. No, you don't have to say Uber. About around how to No, that is not. expected distance. Approximately we did yesterday. Circa. Circa 100 meters. Meter. Yeah, circa 100. Sehr gut. Circa 100 Meter. That's a very simple conversation. Yeah, shall we repeat that? Yes. Okay. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wo ist bitte Gajendra Circle? Ja. Gehen Sie links, dann gehen Sie geradeaus. Geradeaus. There are two components to the word gerade and aus. Okay. Geradeaus. Geradeaus. Okay. Und wie weit? Circa 100 100 feet. Fuß. 100 Meter you can say, or 70 Meter, 100 Meter, whatever. Circa 100 Meter. Yeah. I mean, giving directions, you don't need to come below 100 meters. I mean, 100 meters is kind of standard. Circa, another very frequently used word for roughly, approximately, about is etwa. Etwa. Can you see it? No? Etwa. Etwa 100 Meter. Yeah? Etwa 150 Meter. So you, when you told me the directions, you repeated gehen Sie. You don't need to repeat gehen Sie. You can ask me now the same question. Entschuldigung. Mike. Somebody else can ask me the question. Anyone? Yeah. Take the mic. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wo ist das IRCTC? IRCTC. Okay. Where are we?
Wo sind wir? Wir sind aus GC. Not aus. Am GC. Am GC. Am Gesundheitsregel. Am GC. Ja. Wo ist das? IRCTC. Ha. Ja. Das ist schwer. Gehen Sie hier geradeaus, geradeaus etwa ein halbes Kilometer oder etwa, ja, etwa 300, 400 Meter und dann geht die Straße links, also gehen Sie links mit der Straße, gehen Sie links und dann geradeaus etwa 250 Meter und dann wieder links und da ist eine Bank und da ist auch IRCTC. Vielen Dank. Gerne, okay. Yeah, was that okay? I mean, from GC about 400 meters straight, and then the street goes left, curves left. So I said, what? Die Straße geht links. Gehen Sie mit der Straße. Go with the way the street goes. Etwa 250 Meter und da ist links die große Mensa. Die große Mensa. Also noch einmal, wo ist IRCTC? Gehen Sie hier geradeaus, ja, etwa 400 Meter. I think I'll write the different options here because the am Gästehaus vorbei. Am Gästehaus vorbei. What would that be? Am Gästehaus vorbei. No, etwa 400 Meter am Gästehaus vorbei. Not till you reach, vorbei, past the guest house. Okay, past the guest house, am Gästehaus vorbei. Dann links etwa 200 Meter. Da ist die große Mensa Himalaya. Mensa? Mess, Mensa, important word to know in the university context. Da ist die große Mensa Himalaya. Am Himalaya, this is the way Germans would spell Himalaya, with a J. Am Himalaya vorbei und wieder links. Etwa 50 Meter. Da finden Sie IRCTC. Okay.
Gehen Sie hier geradeaus etwa 400 Meter am Gästehaus vorbei, am Gästehaus vorbei, am CLT vorbei, am OAT vorbei, am Gajendra Circle vorbei. Okay, am Gästehaus vorbei. Dann links etwa 200 Meter, da ist die große Mensa, Himalaya, am Himalaya vorbei und wieder links etwa 50 Meter, da finden Sie IRCTC. What does that gross mean? Groß, we did groß. Da ist die große Mensa. Groß. Big. Small. Klein. Groß, klein is an. Please make note of these words. I am writing them on the board. Wieder. Wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. What is wieder? No. Auf Wiedersehen? Again, again. Till we meet again. Auf Wiedersehen. Wieder is an important word. Wiedersehen, auf Wiedersehen we say anyways while taking leave. But also another important word in the context of the class is wiederholen. Wiederholen. H-O-L-A-N. Wiederholen is to repeat. Okay. Bitte wiederholen Sie. If I say bitte wiederholen Sie, it means it's a request to you to repeat what you're saying. Bitte wiederholen Sie. Wie buchstabieren wir wiederholen? Buchstabieren? Wie buchstabieren wir wiederholen? Wo ist das Mikrofon? Mikrofon. Wiederholen, wie buchstabieren wir das Wort? W, I, W. W, I, E, D, E, R, H, O, L, E, N. Yeah, good. Wiederholen. It's a regular verb, so you can conjugate it. Ich wiederhole, du wiederholst, wiederholt, etc., etc. Okay. I mean, there will be, of course, other variations in telling the way, but primarily you have to tell people whether to go straight, left, or right. And after the recording stops, I'll tell you a joke, okay, but not during the recording. But and you tell them how far it is. You tell them whether they have to go past specific landmarks, etc. Okay. So these are the expressions which will be useful. As I said, there are variations, and you might find other ways of giving directions, but they won't vary too much. I mean, the basic vocabulary or the basic thing you need is left, right, straight, past the post office, past the market or station or whatever it is. Just one small thing, vielen Dank, bitte gern, vielen Dank, bitte gern. Bitte is please, and bitte is a standard response to danke. Danke, bitte. Danke schön, bitte schön. Danke sehr, bitte sehr. Okay, bitte is a standard response to danke. And gern. Gern is what? Yeah, like saying pleasure. Yeah, gern. With pleasure. And then the last part here we have already done once. The difference between, or just the yes no question and the request or command. Remember that we did? It's just a change in tone. Okay. So if you are asking someone, do you drink tea? You say what? Drinks to tea with the intonation rising at the end. Drinks to tea. That's a question. And if you are going to basically make that person drink tea, then no. With do it doesn't work that way. Sorry. Trinken Sie it works. Trinken Sie Tee. Trinken Sie Tee. That's the only difference. Gehen Sie links.
gehen Sie links is a question. Are you going to the left? Which is a crazy question, but anyway. But gehen Sie links, gehen Sie rechts, gehen Sie geradeaus. Okay, that is a standard form of the imperative. This is basically a wrap up of indefinite and definite articles. Das ist ein Bahnhof, das ist der Bahnhof von Hamburg. Das ist ein Hotel, das Hotel heißt Wagner. Das ist eine Straße, die Straße heißt Müllerstraße. Das sind Schiffe, die Schiffe sind im Hafen. Okay, so when you are referring to something new or something which is not known, it is ein, and if you are referring to something known and definite, it is das, die or der. And then German also has the Negationsartikel, kein or keine, and it works just like ein. Okay. So for example, was is the, what are the words that you know? Was ist das? Ist das, no, just hang on. Ist das ein Tisch? Nein. Das ist kein Tisch. Das ist kein Tisch. Das ist kein Tisch. Ein Kuli. Das ist ein Kuli. Das ist kein Tisch. Das ist ein Kuli. Der Kuli ist grün. Der Kuli ist grün. Der Kuli ist grün. Oder ist das ein Computer? Das ist kein Computer? Das ist eine Maus. Das ist eine Maus. Die Maus, eine Maus. Das ist kein Computer. Das ist eine Maus. Ist das eine Maus? Das ist keine Maus. Das ist ein Handy. Das ist keine Maus. Das ist ein Handy. That's the way kein works. Okay, it works just like ein. The thing to remember in German, in all these examples that we did, we would say, I said, is this a table? And what would the standard English response? No. Okay, no, but the sentence, I mean, this is not a table. Okay, we don't find English speakers saying this is no table. This is not a table. So a table doesn't change in English. The not comes in. Okay, not in German is nicht, nicht. I mean mostly, yeah, nicht. But saying das ist nicht ein Tisch. I mean, as I said, nobody is going to throw you into jail if you say that. Das ist nicht ein Tisch. But the correct way of saying it in German, das ist kein Tisch. So German language would prefer this is no table instead of this is not a table. That's the importance of kein. Okay, that it's it is bad German. It is bad German, if I may say that, to say das ist nicht ein Tisch. It is better in German to say das ist kein Tisch. Okay. So the negative article is used more often than it's used in English. And the last slide for today is unregelmäßige Verben. Fahren, geben, lesen, sprechen are the first four. There are several others. I will add two more to this, very important verbs. But this also we have basically done and seen that irregular verbs this is where the irregularity lies, and it's usually the vowel that is changing. You take couple of minutes time and take your pens in your hand
and make a list of all the verbs that you know. Let's see how many we have without looking in the book, without looking anywhere. Make a list of all the verbs that you know in German. No, we will come to that later. So what is the word for bigger? No. What see, we cannot introduce everything at once or at random. When you say big, okay, we introduce the word big, gross, then again we also introduce the opposite, klein, einfach, schwer, okay, this thing, but what you are asking for is the comparative. The comparative, then I have to do that grammatical topic, big, bigger, biggest. Then there are other elements involved. When you say biggest, you cannot use biggest with, it's a mistake that so many of us make so often. You cannot use biggest with an indefinite article ever. It is the biggest, it's never a biggest. Okay. So all these things have to be then covered, and it's not so. One clue you already have. If you are paying attention, then what is the word for how far is it? We. Far is there on the board. White. We white. White is far, and further whiter. So you already have a clue what's happening. White, whiter. Okay. I'll give you two more words, one more pair of words, which is also very important in the context of coming to class. Spät. Spät. Bitte kommen Sie zum Unterricht. Unterricht is a class. Bitte kommen Sie zum Unterricht. Pünktlich. Pünktlich. Ja, nicht spät. Late. Spät. Okay, spät is late, and wir lernen das später. If you add er, late, comparative is later, später. So I am telling you wir lernen das später. Okay, we learn it later. Später, and opposite is früh. Früh. Late opposite? Not on time. Early. Früh. Früher. Earlier. Okay. Früh, früher. We also come across the word früh somewhere. Frühling. Frühling is? Which season? Spring, yeah. Spring. Frühling. Yeah, please make a list of verbs that you know, apart from these four. Wie viele Verben kennen Sie? Wie viele Verben? 23. Bitte lesen Sie die Verben. Sehen, sitzen, finden, gehen. Sehen, sitzen, finden. All those who have written the same verbs, just strike them off. Yeah. Noch einmal bitte. Sehen, sitzen. Finden. Why don't you take the mic and talk a little slowly? Sehen, Yeah. sitzen, finden, gehen, buchstabieren, laufen, Laufen. rennen, trinken, tanzen, machen, leben, lesen, schreiben, ordnen, hören, Hören. Yeah. hören, mögen, Mögen. mögen, Mögen. mögen, Ja, mögen. sein, schwimmen, spielen, haben. Okay. Those who have still some words remaining in the list, take the mic. Yeah, once you have Common, common,
Wohnen, arbeiten. Wohnen, Wohnen, arbeiten, arbeiten, studieren. studieren, reisen, gut, sprechen, essen, essen, Writing. reiten, lernen, one second, trinken is done. Besuchen, besuchen, there is a word, geschehen, but Gern geschehen. gern geschehen, okay, but gern geschehen we learn it not as a verb, but as an expression. Gern geschehen is again just like bitter gern, is the response to danke. Gern geschehen. Anyone who has an unstruck, we don't, like this is shot in the dark. Or as this is the wonderful Indian word is what for this? Coffin. Not, wait. No, jugaad is tukka. Tukka, you heard the word tukka? Okay. At least those who are from North India would definitely know the word tukka. Okay. So like, I mean, if somebody like, let's say, but you know what? Jugaad is different. Jugaad is when you don't know it and then get it right. That is jugaad. Or so that is tukka actually. But kaufen, yes, kaufen is an important word. Kaufen. Verstehen. Kaufen, verstehen. Heißen. Yeah. Heißen. Done. Treffen. Very good. Treffen. I'm assuming that the meanings are clear. I mean, what is treffen? Treffen is to visit. To meet. Besuchen is to visit. Yeah. Then Fressen. Fressen is correct. Okay. We haven't discussed. But you can, I wanted to look at the list. It has reached what, 40? 35 minimum, 36. Okay. So we can mark in these the verbs that are not regular. Okay. So you can sehen, fahren. Nobody said fahren. Sehen. These four actually. Fahren, geben, lesen, sprechen. We had lesen and sprechen. Fahren, geben, lesen, sprechen, sehen, sein, treffen, then essen. Can you just go through the list once again? Somebody with the mic. Vinny, can you just go through the list once again and pause with the verbs? I'll just make you mark regular, irregular. I've not written all of them. Whatever you written, let's see. Schreiben, spielen, lesen, lesen, Irregular. Lesen. gehen, sprechen, Sprechen. sprechen, Irregular. fahren, tanzen, I said slowly. Fahren. Irregular. fahren, tanzen, Tanzen. tanzen, hören, schwimmen, lernen, lernen, kommen, wohnen, arbeiten, trinken, finden, finden, treffen, Treffen. I already said irregular. Treffen. sehen, Irregular. fahren, Irregular. geben, Geben. geben, Irregular. sehen, Sein. sein, Irregular. essen, Irregular. Anybody with more verbs? Mögen. Mögen. Have you done the word mögen in class? I don't think so. I have not covered the word mögen in class. Okay. Mögen is a very important verb, but we have not covered it in class. And it is irregular, but we'll do it later. Mögen will come to later. Okay. Then? Regular.
Buchstabieren. Regular. Studieren regular. Okay. But basically irregular, you have at least 10 to 12 verbs which are irregular now. And it is important to learn to start learning the conjugations. That's why I make this list. Because the others is okay. I mean, others you know the scheme or conjugation scheme, and you can apply that scheme more or less across the board. But once you start knowing or learning irregular verbs, it is important to learn their conjugations in the beginning by heart. Okay, like what you have here on the screen. Ich fahre, du fährst, fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren, sie fahren. It's almost like you recite a mantra or a poem or whatever you want to call it. Ich gebe, du gibst, gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben, sie geben. Ich lese, du liest, liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen, sie lesen. Okay. Just make it a habit to learn this. And as I said, you already have reached, my guess is around 12 irregular verbs, but it can very easily stretch to 20 right now. If you learn the conjugations of 20 to 25 verbs like this, it will become a pattern, and then you can apply the pattern. Okay, later on also. But just try and do that over the weekend. And then I want to end today with a song. It's a very simple song. You haven't heard a song before in class, yeah? Very simple song. I'll just give you the first stanza, and I'm sure you'll understand. I will sing. Ich komme aus Bonn. Bonn liegt am Rhein. Mein Freund heißt Paul. Trinkt gern Wein. Wir trinken viel Schnaps, viel Kaffee und Bier. Wir sind typisch deutsch. Ja, so sind wir. Und Sie, was machen Sie? Und Sie, wie heißen Sie? Und Sie, woher kommen Sie? And then it goes on. Okay. So, just to give you an idea of what the 8 philosophical words that you're going to hear in the song. Ich komme aus Bonn, Bonn liegt am Rhein. Mein Freund heißt Paul, trinkt gern Wein. Wir trinken viel Schnaps, viel Kaffee und Bier. Wir sind typisch deutsch, ja so sind wir. Und Sie, was machen Sie? Und Sie, wie heißen Sie? Und Sie, woher kommen Sie? Ich komme aus Bern, das ist in der Schweiz, ein kleines Land mit großem Reiz. Wir lieben den Käse, die Berge, den See, im Sommer die Sonne, im Winter den Schnee. Du, was machst du? Und du, wie heißt du? Und du, woher kommst du? Ich bin der Peter, ich komm aus Berlin. Das ist Maria, sie wohnt in Wien. Maria tanzt Walzer von Johann Strauss. Ich liebe die Kneipen und bleib nie zu Haus. Und ihr, was macht ihr? Und ihr, wie heißt ihr? Und ihr, woher kommt ihr? Wir heißen Theresa, Filippo und John, Ali und Khalid, Momo und Tom. Wir kommen aus Java, Peru und Hawaii, aus Ghana, aus Thailand und der Türkei. Wir kommen